Hello and welcome to International Education and to our e-learning IELTS tips and tricks. Today we'll be seeing transitional words. Now, what are transitional words? So, often যখন আমরা আমাদের রাইটিংটা লিখে থাকি তখন we need to add information, we need to contrast information or time indicate করে থাকি, as a result indicate করে থাকি. So, there are a lot of things that we use in our writing, like to add information, to contrast or to mean the opposite thing of what we were saying, to show or to indicate time, to give examples, right? We give examples. And then results. Now, if we know some transition words, then we can actually use those words to add, contrast, show the time, give examples, as well as show the results. And this will actually give more meaning to our writing, as well as আমাদের writingটা পুরাটা অনেক গুছানো হয়ে যাবে. So let us just look into some transitional words so that we can know how to give these informations in a better way. So let's look into these first two types of transitional words. To add additional ideas, so আমরা যখন একটা আইডিয়া দিচ্ছি এবং ওটার সাথে আরও কিছু অ্যাড করতে যাচ্ছি তখন আমরা কি ট্রানজিশন ওয়ার্ডস ইউজ করতে পারি? We can say also, besides, furthermore, moreover, of equal importance. So these words indicate that we are adding information, but it also gives our essay a better structure. অলসো যখন আমরা টাইম সিগন্যাল করতে চাই কোনো একটা সময়ে যে জিনিসটা হয়েছে, নেক্সট দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে এটার পরে কি হচ্ছে, আফটারওয়ার্ডস, লাস্টলি অ্যাজ ইন লাস্টে কি বলছি, দেয়ার আফটার, ইন দ্য মিন টাইম, প্রেজেন্টলি, এই সব কিছুই কিন্তু আমাদের টাইম ইন্ডিকেট করতে হেল্প করে. সো আমরা যদি পাস্টের কিছু বলে থাকি তাহলে আমরা প্রিভিয়াসলি বলে থাকতে পারি, যদি আমরা প্রেজেন্ট কিছু বলি তাহলে উই ক্যান সে প্রেজেন্টলি, অ্যান্ড ফিউচারে কিছু বলতে চাইলে উই মাইট ইউজ আফটারওয়ার্ডস অর ইন দ্য ফিউচার অ্যান্ড সো অন, রাইট? সো দিজ উইল অলসো হেল্প টু অ্যাড টাইম ইনফরমেশনস ইন আওয়ার এসে. Now let's look into some transitional words যেগুলো আমরা এক্সাম্পলস দেওয়ার জন্য অথবা রেজাল্টস বোঝানোর জন্য ইউজ করতে পারি. So these are the few things that we can use, or these are the transitional words that we can use to signal an example or to show the results. So oftentimes যখন আমরা আমাদের এসটা লিখি তখন আমাদের examples দিতে হয়. So when we have to give examples, what we can write is, for example, to illustrate, for instance, to be specific. এই transitional wordsগুলো আমরা examples দেওয়ার জন্য ইউজ করতে পারি. And কোনো কিছুর রেজাল্ট দেখানোর জন্য বা কোনো একটা কজের যে এফেক্টটা হচ্ছে ওটা বোঝানোর জন্য আমরা অ্যাজ আ রেজাল্ট, অ্যাকর্ডিংলি, সিন্স, দেয়ারফর, অ্যাজ আ কনসিকুয়েন্স, এই ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডসগুলোকে ইউজ করতে পারি টু শো দ্য রেজাল্টস. Therefore, যখন আমরা আমাদের রাইটিং টাস্ক 1 as well as টাস্ক 2টা করব, we will try to use these transitional words so that আমাদের রাইটিংটা অনেক স্ট্রাকচার্ড হয়. Thank you so much for watching this video.